Yeah. Next, order of the reaction. So what is the meaning of the order of the reaction? The sum of the powers of concentration terms involved in rate law expression is called the order of the reaction. Actually, this is a one hypothetical reaction. A times of A plus B times of B gives C times of C plus D times of DM. So this A, B, small a, small b, small c, and small d are the stoichiometric coefficients. So therefore, if you go by the rate expression, rate is equal to rate constant into concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. If you go by the theoretical considerations, if you go by the actual representations, according to law of mass action, the order of the reaction is equal to sum of the powers. Who are the powers here? A plus B. So this will be the order of the reaction. If you are having any other reactant also, consider you are having one E type of reaction, A plus B plus E. That will be the order of the reaction. But here the problem is the stoichiometric coefficient of the reactants. What here in the case of the small a and small b, they are always may not be the order of the reaction. If you want to find the original value of the order of a particular reactant, you have to do some experiment. That experiment may be titration, or that experiment may be conductometric studies, or that experiment may be coloring properties. Like this kind of studies you have to do. Whereas in the case of molecularity of the reaction, you no need to do all this kind of business. But ఇక్కడ చెయ్యాలి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వు ఒక మాలిక్యూల్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే లేదా ఒక రియాక్టెంట్ కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ వస్తుంది. మనం ఫ్లూక్ గా అంటే నార్మల్ గా అలా వేసేయడం కుదరదు అనమాట. మాలిక్యులారిటీ అయితే అలా వేసేయచ్చు, కానీ ఇక్కడ అలా కుదరదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద ఒక రియాక్షన్ చూడండి, డికంపోజిషన్ ఆఫ్ H2O2. H2O2ను డికంపోజ్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ వాటర్ ప్లస్ O2. అకార్డింగ్ టు స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ H2O2 పవర్ 2 అమ్మ. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద సినారియో. ఈ రియాక్షన్ 2 స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ద స్లో స్టెప్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ద ఫాస్ట్ స్టెప్. మనకు వచ్చే ఎంటైర్ చేంజ్ అంతా మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటాం? ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటాం మనం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుందంటే H2O2 గివ్స్ H2O ప్లస్ నేసెంట్ ఆక్సిజన్. దట్ ఈస్ ద స్లో స్టెప్. ఇన్ స్లో స్టెప్ హౌ మెనీ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్? వన్ మాలిక్యూల్. And the stoichiometric coefficient is 1. So now if you do the rate expression, K is K into H2O2 power 1. Hence this is a first order reaction. Whereas if you go by the two nascent oxygen combination, you will get O2. This is a fast reaction. But our concern is on the slow reaction only. So that is the reason why merely by observing the reaction, only ఒక రియాక్షన్ చూసి దాని స్టాయికియోమెట్రీ చూసి మనం ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అని చెప్పడం కుదరదండి. యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, సమ్ టైమ్స్ మన రియాక్షన్ లో మాలిక్యూల్స్ మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, కానీ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఏంటిది? దట్ ఈస్ ఏ ఆ పర్టికులర్ రియాక్టెంట్ మీద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ రియాక్టెంట్, దట్ ఈస్ ఏ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఒక్కోసారి ఒక రియాక్టెంట్ మీదే దాని ఫస్ట్ ఆర్డర్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సెకండ్ ఆర్డర్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సమ్ టైమ్స్ మైనస్ జీరో ఆర్డర్ కాకుండా మైనస్ లో డిపెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎస్, అంటే ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఇట్ మే బి హోల్ నెంబర్, ఆర్ ఇట్ మే బి జీరో, ఇట్ మే బి నెగిటివ్, ఇట్ మే బి ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. బట్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్. ఓకేనా? And one more point is that order of the reaction is for entire reaction, not for single steps. There may be so many number of steps in that one, but order of the reaction means that will cover the entire reaction. But molecularity of the reaction covers the every step. Every step it will cover. Whether it may be slow step or fast step, you can give the molecularity of that reaction. Okay, Namma? Right. And there are one special case of the reaction, that is the pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction.
even though two molecules are involving the reaction, but the rate of the reaction depends upon only one molecule. For example, acidic hydrolysis of ethyl acetate. Acidic hydrolysis of ethyl acetate. Ethyl acetate. Formula it is CH3 C double bond O OC2H5 plus H3O plus M. That will produce the product is acetic acid plus ethanol. Acetic acid plus ethanol. Actually, definitely two molecules are involving. One is the ester, ethyl acetate, another one is the water. Water. Actually, H2O plus H plus, that will give H3O plus water. So, in general, in essence, how it will represent, therefore, rate is equal to K into concentration of ester power 1 and concentration of water power 1. So, if you sum the powers, order is equal to 1 plus 1, that is equal to 2, second order. But actually, Amma, water we will be taken in excess quantity. Water will be in excess quantity. So you can neglect it. The concentration of water that may be taken as constant because you are taking so much of water. In that water, some little only it is utilized for hydrolysis. So it is not required to calculate the water into our calculations. So therefore, at that moment, hence, water is taken excess. Hence, water is taken excess. Its concentration can be considered constant. Its concentration can be considered constant. Then, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందో చూడండమ్మా. Rate is equal to K into, it will depends upon only ester. The entire rate of the reaction depends upon the concentration of the ester. Even though you are taking two molecules, that is a bimolecular reaction. But its concentration, the rate of the reaction depends upon the only one concentration term. Hence, this is a first order reaction. But as per equation, you are getting the impression of second order reaction. But if you go by the experiment, the water is in excess quantity. So you can neglect that excess quantity of the water. So therefore, the rate of the reaction depends upon ester only. That is the reason why this kind of reactions are pseudo first order reaction, looking like second order, but originally it is a first order reaction. At the same time, acidic hydrolysis of cane sugar also. Acidic hydrolysis of cane sugar. What is the cane sugar? That is sucrose. C12H22O11. This is an hydrolysis in presence of acid catalyst. There you will get one molecule of glucose C6H12O6 and another molecule of fructose. So this is glucose and this is fructose. And the another name for this experiment is inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. What is the meaning of this inversion? Means you are having a rotation of the cane sugar. Actually, sucrose is having the positive value, positive rotation. That is called muta rotation, positive rotation. Once hydrolysis, no, it will convert into negative rotation because the fructose will shows the value in negatives. So during hydrolysis, the positive value is converted into negative value. That is the inversion. That is called inversion of cane sugar. ఇది మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా చూద్దామమ్మా. క్లియర్గా దాని ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కేన్ షుగర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. బట్ మనకి ఐపీకి అవసరమైనంత వరకు దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అమ్మా. సో
ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ డివిఆర్ అకాడమీని ఫాలో చేయండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ.